Just saving up my breath for now. It won't be 100% accurate translation. I'll do what I can. The best of my abilities. I've never done that before. That's gonna be the whole point of the challenge. Also because it's funny. Because it's funny. Let me check the other streams, what they're doing. Right now, nothing. We just have Overwatch. Okay. We're waiting for the Action Against Hunger spokesman, I guess, to arrive. Ah, d'habitude c'était de l'autre côté? Ah ouais, yeah, usually they're on the left. De l'autre côté, hein. Est-ce qu'il faut respecter la direction artistique de l'événement? Putain, on vient de me dire que on vient de me dire que chaque année l'intervenant est à droite et là il sera à gauche. Est-ce que The chat just told him that usually he's on the right and then the guest is on the left. Après c'est un peu le ZEvent du renouveau. It's a bit of a new era for the ZEvent. No, it's not. Mais non, attendez, il y a un truc qui va tout déterminer. Est-ce qu'il y a assez de longueur de câble déjà? Is the cable long enough though? Because if not, attendez. Ça c'est le casque de this will be the deciding factor. Ça m'a l'air d'être bon, hein. Should be enough. Changer de place. Please change seats in the chat. Very strict about it in the chat. Very strict. No, I'm not gonna flip the camera, no. C'est un peu l'interview. On aurait pu changer de côté, ça aurait été l'interview. Could have switched the sides, it would have been fun, but no, chat doesn't want. Non mais en vrai je vais être mieux là, comme ça j'ai accès à plus de trucs. I'll be better here. Ça va être plus cool, du coup je vais redéplacer. On the right. Je pense. Et voilà. By the way, this is a TV presenter that is walking here with his gray hair. It's a legendary... Well, he's very well known because he has one of the most famous French TV show, Question pour un champion. And he comes here because he has a friend that's a streamer. They met online. And they react to his show and try to learn from the answers, learn about culture, about history, about a bunch of stuff. It's pretty fun. But it's in French, so it's in French. Alright, we have woman from Action Against Hunger, Lucie. She's going to talk about the organization right now. Lucie, you can come. Come on. Come on, it's all good. Like this. Hello. Alright, you're muted, obviously. We can hear you. Alright, okay. Can you hear me? I can hear you. It's all good. Alright, so she's here. People saying hello in chat. Just don't look too much at chat because you have the best and the worst, but don't worry. So Lucie Codiasse, communication manager and development, so money, resources, and developer finances. And I've done a hand-on job on the terrain. I've started with Action Against Hunger in 2017 in Iraq. I was HR for 100 people. What we're doing there? Don't know if you remember 2017, it was still Daesh against international coalition. So we were trying to bring a help for the villages that just got liberated. So yeah, we were next to the front lines. And we had help in the camps where the Yazidi would give them water and health, because you know, when you leave everything, your house, for your life. So first of all, I'm very happy to have you here. It's a big honor to have you here. Have you ever seen ZEvent before? Did you know what it was, maybe? Maybe Amnesty especially, the thing we did last year. Of course.
Yes, you know, it's a bit of a reference to ZEvent or organizations, and Action Against Hunger is very happy. A lot of people are connected, and I've watched the previous editions. So this is not the first year that Action Against Hunger contacted us. There's so many organizations we'd like to do, but we can't do everything, obviously, because we can only choose one a year. But it was an obvious choice for us. Thank you again for being here. And no, thank you, Zerator, for doing this. It's crazy. And thank you and your friend Dash. It's crazy. It's crazy. Alright, it's not really an interview, we're just gonna talk or react for an hour. Rip my voice. So first of all, can we go back to what happened this year? If you heard this voice, it means it's a big donation. Here we just got 500. So that's why. Don't get scared from this, don't worry. It's just for donation sound. I didn't expect this. Alright, so Action Against Hunger, we've heard about COVID and stuff. But us, COVID, for us, it highlighted a lot of other problems. That's why we chose Action Against Hunger. Can you tell us why, if COVID has made it worse or made it better for people suffering? It's a very good question because COVID, we've all known it and we still know it. And it worsened hunger. We got plus 10%, plus 20% that people have suffered from hunger between 2 years. Because of what? It's because of there's a lot of people who lost their revenue. They lost their unique source of income to eat food, to buy food, sorry. Yeah. Especially in the countries we work in. The situation there is already very hard, and then COVID just added it and made it worse, made it even harder. Made it worse, like a waterfall. Plus, I can give you why do we have hunger, because, you know, I asked this question myself. Why is there people suffering from hunger, you know? You know, I feel like it was a bit of a... I don't know about you, but we hear this since we're kids, you know, oh, you know, there's kids suffering who don't have to eat. It's difficult to imagine, you know. And what I learned is working with Action Against Hunger is that it's a very complex problem. It's not just giving away food. There's 3 causes. First of all, the wars. We heard about Afghanistan since this summer. Second, the climate change. Sorry to cut you off. About wars. Is it because it blocks the access to resources? There's many reasons. Yeah, resource can be taken by the gangs, for instance, or you just don't have access to them, or you can lose your job that made you revenue. Since wars, climate change, we talk about it a lot, but we don't think about hunger when we think about climate. But here we are trying to inform people about it. It's typically Madagascar. In the south region, it's a country that has a lot of poverty. And it's taken a lot of damage from the climate change. They've had the worst drought ever. And you have pictures where you had nice lands where you could, and now you just have sand all over it. I think we have a few pictures. I don't have them on, don't have a lot, but I think there's a few selections that you sent. Oh, wait, I don't hear you anymore. Can you talk?
Ah mais c'est normal, excuse-moi. Parce qu'en fait, c'est sur ce truc-là on peut te voir. Wait, maybe I'll change the title of the stream. Là on t'entend normalement. Là on m'entend, ouais, on Excuse-moi, m'entend. hein, ça, c'est des Yeah, we can hear you now. Non, pas de soucis. Et t'inquiète pas, je règle ça dans Don't worry, 2 I'm just handling it. secondes. Live translation. Et hop, tu sais quoi, on va le mettre. You know what? I can remove this. Nobody cares. Voilà. Don't move too Hop. much. Ouais, nickel. Alright. Et si tu fais défiler un peu les photos, c'est ça. And qu'on if you voit, can show en the fait, on pictures voit around. donc ça, c'est des personnes, en fait, si tu veux. So on these are travaille sur people deux that aspects we're chez working on Zerator two à la fin. sides. Il y a ce qu'on connaît de nous, c'est-à-dire les situations d'urgence. The first Là, is clairement, on sauve crisis. d'enfants, notamment. So we're Tu peux saving voir kids' que à la life. fin, c'est principalement, bah voilà, c'est So exactement someone ce qu'on suffering peut from voir sur la photo, ce hunger. petit enfant, on est en train de voir dans quelle So in this situation picture, il we se see trouve. what kind of situation he's Il in. y a un code couleur qui est très simple. There's Vert, il va bien. green means he's Orange, alright. ça commence à devenir Orange, compliqué. it's getting a bit À côté de toi, complicated. si tu veux, Ah c'est ouais, tu veux qu'on regarde si je suis en bonne santé Can you look if I'm in good health? Est-ce que moi ça va? ça. Mais tu Am vois, I c'est ça que fine? je voudrais te montrer, But moi, yeah, ça this is doit what I être- want to show you. Faire bien foncé, je pense. Ça devrait aller normalement. Should be alright. Vas-y, hein. Vas-y, hein. Mais, Tu le fais où à l'avant-bras? How do you put en it? fait, c'est tout Put it simple, here? on le met autour du bras, mais toi, ton Tiens, bras, il prends. rentre pas. Non, non, arrête. It doesn't fit for you. It doesn't fit for you. But yeah, oh, nice, clever. Et Mon bras ne rentre pas. tu Oh, vois, j'ai honte. J'ai trop It doesn't Oh, fit. bah, c'est plutôt bon signe. Hein. It's a Parce good qu'en sign fait, if it doesn't quand on fit. est dans le rouge, je sais pas 'Cause si if it's on red, fait I don't ça, know if you can regarde ce que see ça it. fait, en fait. Et là, It means c'est you un have orange, a c'est un tiny enfant, arm, c'est which le means bouton. you're Ouais, c'est ça. suffering. Voilà. It's Ça, the c'est un size of enfant my qui thumb. risque de mourir, tout which means this is a simplement, et kid donc c'est that, dramatique. may die. L'enfant qu'on voit sur la photo, il est en So the bonne kid santé. that we're seeing on the Quand picture on a is des in enfants good qui health. sont dans le rouge, ça veut dire in qu'il faut green. tout de suite qu'on If s'en we have occupe, red qu'on kids, puisse, means we need intervenir to exactement. intervene immediately. Et And ouais, c'est impressionnant. À chaque it's fois, moi, ça, very, honnêtement, ça yeah, me met des it frissons shocks me. partout, quand je regarde ce truc. Donc c'est un Donc, tour de bras ouais. au niveau du biceps inférieur à 11 cm. Ouais, c'est ça. Inférieur à 11 et c'est ça. Maybe I translated the UN when you can Les translate this for enfants free. qui Yeah. sont dans le rouge, Kids that are in the red, à peu près 14 there's millions dans le monde. 14 Ouais, million of them. ouais, c'est Yeah. ce qu'on appelle pas trop con, c'est It's incroyable. c'est beaucoup, astonishing. et c'est ce qu'on appelle la malnutrition aiguë This is sévère, what we et call malhunger, du fait critical de la malhunger. photo, on en soigne 700 And 000, this donc is, c'est à peu près and we save, 10% and we de- heal C'est 700,000. déjà énorme, en fait. That's not a lot compared to the global thing, but that's already Non, c'est a énorme, good et number. c'est beaucoup d'énergie, et donc pour reprendre That's a lot of Madagascar, energy. en fait, And si to tu veux, talk on a des about cliniques Madagascar again, mobiles, c'est and comme we ça have qu'on fait dans moving des zones, hospitals, voilà, là, ce qu'on voit, especially in c'est this. ça, c'est une petite vidéo pour montrer, en fait, Here we ça, can see avant, les this gens pouvaient, video. bah, cultiver, Before here, you s'installer, could manger. have crops and stuff, Et toi, and quand now tu you just have climatique, c'est sand ça. and stuff. And this is what we C'est un effet concret, en fait, c'est mean un when effet we talk concret. about Même chez climate nous, on change. sent l'augmentation des Even, you know, températures, just etc. here Et we can nous, on feel voit the tous les augmentation, jours. the raise of Et tu vois, cette petite fille temperatures qui and stuff. tient dans les And you mains, see this c'est, little girl holding in her hand. j'en ai amené She's un holding un I brought sachet one à here. côté de toi. Ok. Moi, qu'est-ce Ça que c'est? s'appelle. This is called a- En fait, dedans, c'est une pâte. Inside, this is, d'arachide, donc tu vois, une noix. Donc ça s'appelle. This is, nut, nut, ça veut dire this noix is en not. anglais. This is C'est un not. médicament, en fait. C'est un repas d'accord. médicament. This is C'est a meal. ça. And, Ouais, c'est ça, exactement. and Dedans, how do il you y a- call it? Vas-y, tu peux ouvrir. Tu How do you peux say? même, d'ailleurs, Meds at the same tu peux time. l'ouvrir, You tu can peux voir open ce it qu'il if y a you à want. l'intérieur, c'est l'occasion, Look at it inside. comment on soigne les enfants To qui see, sont, how qui sont we- dans le how rouge. we C'est heal avec ça, kids that are in the notamment, red. entre autres. We use this, not only this, Et but ça, we bah, tu use vois, pour this. donner une idée très Attends, mais concrète. du coup, je le prends à un enfant là. Am I stealing it from a kid right now? T'imagines tu- t'imagines ce que je vais faire? No, no, you're no. Moi, ça me. Tu peux pas le ramener plutôt? Bah, si, je peux le ramener. Bien I, sûr, I can mais bring bon, it, of c'est course. I sans can bring it, of course, and we will use it. En fait, c'est comme tu veux. The parce thing que is, c'est- it's as you wish. J'ai pas envie de l'ouvrir, ça me fait I mean, I don't want to take it. It Tu makes me feel something. I don't feel comfortable. Sorry. Tu I'd le rather ramènes you dans les keep it in the stocks, stock tu peux and le donner ou quoi que ce soit, give it for the le- kids. Bah, It's not gonna expire and stuff. Je veux dire, là, si je te le But- redonne, il peut servir? Attends, j'ai pas Will regardé it la will it be date. used right now if I give it to Ah you? bah oui, c'est bien ce qui me semblait. tu Tu comptais peux l'ouvrir, mais You can open en fait, it. c'est ça, Ah c'est- oui, je peux largement l'ouvrir en tu effet. peux l'ouvrir celui-là. Peut-être pas le goûter, mais je peux You l'ouvrir. can open it but not taste it. C'est hyper important qu'on ait des exemplaires pour, bah, justement, on But fait yeah, beaucoup we de need, sensibilisation, donc We expliquer, need en those fait, to show c'est people hyper around important, what we et give. c'est- Complexe. It's important to inform people. Voilà, Alors du coup, tu peux regarder et And so you can take a look. Ça ressemble un petit c'est peu une à... pâte, c'est une Ouais, une pâte, pâte, c'est une It's, pâte. Et ça coûte 24 centimes. And this costs Tu vois, 24 cents, Ouais. Donc, Il y a écrit 500 calories, donc... ouais. 500 calories. ouais. Et en moyenne, vous voyez quand In average, là sur, Goûter maintenant. bah tu peux, mais non, mais tu peux. you can, Tu you peux, can. il va pas se passer grand chose. Don't worry, nothing's gonna happen. You're not gonna explode.
Oui, en effet. Il y a Oh, quand même yeah. la pâte à la cacahuète. Ouais, quoi. c'est ça. Yeah, Ok. nuts. Bah, ça, c'est la solution So la plus this efficace is pour the most sauver les efficient enfants de malnutrition et de solution travers. to À un treat instant T. malhunger Donc ça, that's c'est ce qu'on critical. fait, et généralement, vous That's what savez, we do, vous êtes nombreux, franchement, je vous remercie du and fond du cœur you're à donner, so par many exemple, 27 €. giving 27 27 €, euros. c'est At 27 euros, c'est ça, c'est 8 semaines de traitement. you Ça, c'est have un traitement, 8 c'est un repas weeks of médicament, si je peux treatment. faire. So this is Voilà, like a donc treatment. c'est This is ça a meal, dont but on this parle. is also a treatment. Et du coup, ce qui est important pour nous, Action, What's important for us at Action Against Hunger si l'enfant retourne dans is le même that contexte que ce qui l'a rendu malade, Ah, bien the sûr. kid doesn't go back to the same context as what made him sick. So we also treat the sources, the causes. So we make sure they have drinkable water, a good hygiene system, and that his family has enough revenue to have food that's both in quantity and in quality, as long as possible, you know, because it's not always easy. But yeah, we think about hunger, but we don't really think about thirst. We need more water than we need food. Ah mais si, complètement. Oh yeah, exactly. Non, non, mais No, no, you're right. Et du coup, effectivement, ça doit être compliqué. Alors, est-ce que vous arrivez quand même à... Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un côté frustrant où tu... Is there not a frustrating aspect where you can only put a patch? Quand tu fais le bilan, est-ce que vous arrivez à Or are you making things better sustainably? Ou est-ce que c'est surtout des pansements en Or is disant, it voilà, just on va essayer patches de- right Comment now? se passe la transition, en fait, How do you switch between the two? It's a good question because we always work at, and yeah, it's not very easy. It's very a lot harder than we think. We work on both sides, immediately and long term. Et par exemple, si tu veux, And if you want, forme aussi beaucoup de we also train people dans nos centres de santé qui sont in our healthcare centers. We have people living there, and we train them, and even moms, to check this, to make our logic is that people can do it on their own, so that we can leave and so they can take care of their own community, so they can do enough, produce enough food. So we work on all those different Et aspects. comment vous choisissez? So how do you Ça, choose? je me pose toujours la question, How do you parce que tout à choose? l'heure, voilà, tu disais combien? 14 millions d'enfants. You said 14 million Voilà, children vous earlier. avez la capacité pour l'instant, en tout cas, de faire que 700. I mean, for now we can only do 700. Horrible, parce Okay. que ça doit être So how do you choose, you know, where to go? Et tu te dis, bah, il y a tellement Because you besoin tell de yourself, trucs, oh, I que- can't go there if I go here. On part toujours, en fait, notre principe de base, c'est de So our core partir des principle besoins. Donc is là, that on we regarde go from the toujours les needs, besoins sur le terrain et ils peuvent évoluer, and the needs can effectivement. evolve. Après, la deuxième chose qu'on va regarder, Second thing we c'est, see is we look notre at as capacité à pouvoir, our intervenir. capability Il y a at des contextes, en ce moment, intervening. sécuritaires, Sometimes there are c'est très security difficile d'intervenir. security concerns where you can't intervene, Des équipes qui sont déjà, and then très en place, qui peuvent there are contexts where we faciliter already justement have pour amener teams l'aide there, humanitaire. and we can do Et it faire even en sorte que faster la and population intervene puisse y faster. avoir accès. Ah ouais. Donc en fait, il y a plein de critères qu'il faut qu'on So there's a regarde bunch of et, criteria et that we puis, look bah, at, effectivement, à un moment donné, on a des budgets en fait globaux and we qui have font qu'on sait qu'on va budgets pouvoir that intervenir à tel endroit, à tel pays, that pour tell us avoir, that yes, we le can programme intervene there ABC et avoir and tel do impact. this Voilà, program c'est and comme ça this, qu'on regarde et c'est en fait ça part toujours and it always goes from du the terrain. Nous quand on from dit the terrain. c'est-à-dire What là we où mean se by passent ces terrain is activités. that On va reparler d'ailleurs where de financement, stuff happens, etc. and we'll talk about Franchement, il y a finances beaucoup again de later. remarques de gens sur l'utilisation des fonds, etc. And On va en we've parler. seen comments Juste avant, about là, how you voilà, on use est à money and environ stuff. 1 800 000 euros en termes You know, de we're already at bilan. 1,8 million. Last year we did 5 million with 7. Sur Action contre la faim, qui peuvent servir à quoi? 5 millions d'euros comme ça. What can Quoi est-ce que vous what can tirez it do? 5 million, for sur les- example. le terrain, est-ce que Ouais. il y a de fonctionnement, il y a quoi en fait? Il y a quoi dedans? En tout cas, là, ce qui est certain, c'est que That comme what's on for a certain right now is des that financements comme ça un peu exceptionnels when we auxquels on have s'attendait pas, 100% des fonds finance du ZEvent vont like aller this, sur le terrain. unexpected, Ouais. it's Et gonna ça, go c'est on the vraiment ground. une évidence, et ils vont aller notamment. Le terrain, ça veut dire donc. The underground means Ouais, tu mets
Alors mais voilà. aussi Means l'emploi des food. bénévoles, j'imagine, En fait, on a très peu de bénévoles sur le We don't have a lot of volunteers because commencé à m'intéresser au secteur de l'humanitaire, I thought at first that we had a lot of volunteers, des professionnels en fait de l'humanitaire, Ouais, bien sûr, c'est-à-dire c'est un métier. but c'est un now métier. we have C'est des professionals. gens, en fait, qui ont un professionals. profil avec une expérience, They une have compétence, expertise qui vont répondre aux besoins qu'il y a and abilities, sur and they place. will try Et tu vois, to moi, ce answer qui the m'a needs marqué, there. c'est que quand je suis And arrivée, what bah là, on parlait left de a mark on ZEvent me tout à l'heure, is c'est that que 95% de nos équipes, c'est 95% des locaux. of the people Donc, are quand je suis arrivée sur locals. le front, c'est des gens qui habitent le pays en So fait. that's people that Donc, live there basically. quand je suis arrivée en Irak, on est sur When I les 100 arrived in personnes dont je Iraq, t'ai parlé, out of the en fait, 100 il y avait people du there, coup moi, Lucie, there was me, et puis il y avait Assad, mon collègue and there was Assad. pakistanais, et tout le reste c'était The des Pakistani gens and the qui rest vivaient were là, donc, Iraqis notamment là beaucoup de Kurdes, mais aussi and des Yézidis. Kurds. Toi, tu t'attendais peut-être au cliché de voir 100 personnes venues du pays qui And you arrivent en thought urgence maybe they avec were des all trucs, volunteers des from alliés outside the quelque part, country Ouais, c'est ça. coming in to help and then leaving. Effectivement, Yeah, alors, that's exactly what I thought at Je first. me serais dit, ah ouais, c'est comme ça que je l'imaginais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent I think there's a lot of effectivement, people c'est that think beaucoup des that bénévoles, it's et a on lot est of encore, volunteers. on est là pour parler vraiment de façon transparente, Ah, bien et on sûr. va se And we're poser here des to questions, talk mais tu vois, on a encore in a cette transparent image, tu way. sais, du But blanc we, qui arrive avec le yeah, sac we de have this riz image en of a white Afrique, guy ça, who c'est comes les to années Africa. 80. C'est But that's plus- only c'est plus in du the tout, 80s. c'est It's plus not du tout like comme this ça qu'on, nowadays. n'intervient dans des That's not how we crises intervene humanitaires anymore. en 2021. It's not how we do it in Moi, 2021. j'avoue, Ouais, tu moi savais aussi, avant de choisir Action contre But la you know, faim, before Action Against Hunger and before I learned about it, I had this image in my head of the white guy who arrives in Africa and gives the food and goes back to his country. Dans les In photos, si tu veux, stereotype, qu'on of course, montre, but on a notre in the équipe, par pictures, exemple, au Bangladesh, you can show the à Bangladesh Cox's team. Bazar, et tu vas voir, You're gonna see. voilà. Ça, c'est des notre locaux. équipe. And this is our Et team. dites-vous que ça, c'est partout They're all dans le monde, locals. en fait. And this is Donc, everywhere les 5%, in the world. c'est des personnes qui sont So the plutôt 5% sur les responsabilités, la is coordination, le the higher-ups, the management and stuff. la responsabilité d'un pays en particulier, je parle. Donc, For, plutôt nos one directeurs et country. nos directrices pays. Voilà. Et Our tu managers vois, and stuff. donc, ça, pour nous, c'est une grande fierté. Et This is donc, a tu big demandais, pride en for fait, us. Il y a quoi, en fait, dans un budget So what's in the budget? Donc, il y a le There staff is qu'on paye, staff c'est pas that des we bénévoles. pay. They're not volunteers, we Voilà. pay them. Il y a le matériel. There's Il y a the la equipment logistique, un peu, the finalement. Franchement, on va retrouver les mêmes choses que toi quand logistics. t'organises un événement. C'est vrai. and, you know, a bit like you. De toute façon, tout ce qui est Or the événementiel, ZEvent. c'est effectivement amener du matériel, des gens. Ouais, des gens. c'est- Et Bringing c'est ça. people, equipment, Déplacer des choses. and moving exactement. stuff Donc ça, around. c'est tout ça qu'il y a. Et donc, pour revenir à ta question aussi. And donc, to come back to your nous, question, les fonds grâce à the vous, funds on est en train de that we're collecter, gonna ils vont collect aller thanks sur to les you, crises oubliées. they're gonna go to the forgotten crisis. C'est vrai que c'est des questions très complexes. So you told me, how do we Il y a choose un grand which crisis facteur to deal qui, rentre en deal compte, with? c'est le financement, And one of des the bailleurs big publics. Les aspect bailleurs is publics, ça peut être, un État, finances. ou ça peut être une organisation If, internationale for comme example, a l'UNICEF, country les gens connaissent helps la vie. finance, Et nous, du coup, on regarde en fait combien So we look il va at manquer, si tu how veux, much et dans les money, crises oubliées, how much money is left. qui n'ont So pas the ce forgotten financement, crises et are dont on parle pas dans les crises médias that du tout. are financially Donc là, par exemple, si tu veux, pour needing donner un more exemple funds. concret, la République centrafricaine. So Donc, the la zone de Central l'Afrique, ça se trouve Republic of vraiment au centre Africa, du continent africain, the c'est middle un of des pays Africa, les plus pauvres it's du one of monde. the poorest country in the world. Là-bas, il y a 60% And there, des personnes, donc plus 60% of qui ont the besoin people d'aide there humanitaire pour vivre, need enfin, pour humanitarian survivre, aid en réalité. to live. Et tu vois, là-bas, on a Même au-delà de la faim, c'est-à-dire Au-delà le de- soin. ouais. And beyond hunger, just to live. Exactement. Accès aux 60%. services de base, comme on Soins, dit. hygiène. Access to Exactement, c'est basic ça. services, C'est ça, hygiene c'est and stuff, nourriture, eau, food, water, soins, hygiène, c'est ça, les health, services de hygiene. base. Ah ouais. Et typiquement, là, And on typically, a le centre pédiatrique de Bangui. Bangui, c'est la capitale. We have the capital, we have a center there Là, les enfants qui sont dans le rouge, on en soigne where kids that are in the 3500 red, par an, donc and on we sauve are 3500 curing dans ce centre. 3,500 Et en plus de ça, pour répondre à kids la that are in the question de red comment on fait over sur there. le long terme, on And forme how do we aussi, do le it long personnel term? de santé, Well, we de train people Bangui, there, donc, des centrafricaines, people from the capital. donc ça sert d'hôpital universitaire. So it J'ai also mis des photos, serves si as tu a veux, university, pour our que center. on sache vraiment de quoi on parle. Alors de quoi on est ici. Ouais, tout à c'est fait. ça, exactement. That's it. Alors, Voilà, ça c'est notre staff et il This en is our de staff. prendre, en fait le poids d'un enfant. Taking the weight of a Ok. kid. Voilà, typiquement. Ah c'est- oui, dans un seau. ouais, Avec une c'est la balance In a bucket. balance. derrière, j'imagine. Ouais, c'est ça, exactement.
Ça, c'est notre centre. This Et is our tu vois, center. il y a quand même 200 lits, donc c'est quand And you know, même- there's c'est le 200 seul- beds. C'est quand même assez grand. C'est le seul de. This is de the only la ville one qui a cette capacité, et in on se sert the à faire- capital à that has, former, in the town that has this capacity. le personnel de santé. And it Et helps ce us centre-là, train comme the tu peux le voir, c'est marqué, health regarde, crew. fond jusqu'au 31 décembre 2020. Ouais, je vois, 31 décembre 2020. And it's written that On est en 2021, on a eu de la chance, on that a eu we une have extension funds de till de nos financements, mais là, D'accord. les fonds s'arrêtent. okay, the Donc, funds are l'argent gonna end du soon. ZEvent, il va So the encore ZEvent participer money à is financer gonna ça. Ok. be partly used for this, Ouais, non, so ok, that incroyable. the center, this hospital can run for another year. C'est intéressant de voir une photo de la, tu vois, de à quoi ça va servir en concret, en réel. This is interesting to see a Et, picture of bah, what du coup, it's pour gonna aller be. plus loin, moi, je voulais te be dire, used for. Zerator, que t'es vraiment le bienvenu, So pour, this is venir why I voir say, de tes Zerator, if you want to ouais, see it for yourself, you're more than Parce que, welcome. tu sais, on a tellement beaucoup de questions de l'impact, à quoi Because sert you know, we le temps, always, est-ce que c'est bien utilisé. always have En fait, questions about moi, impact. j'invite franchement, I mean, tous les I tous les invite streamers, everyone tous here. ceux qui veulent. If you want to Alors, see on va partir where's your en money 50 going ans, to, on of va course you faire can go to d'accord. 50. Vacances, But Et you know, you're honnêtement, welcome to j'ai vu come. d'ailleurs dans certains donation goals, etc., qui avaient partir en mission humanitaire. And I Je pense saw qu'il y a in a tellement few à donation expliquer. goals that some Vous êtes want les to go on a bienvenus, humanitarian mettez mission. So, you know, they're more than welcome. Ouais, non mais quand tu veux. Ouais, carrément. Quand Whenever tu you veux. want, whenever you want. Et vraiment, et là tu verras tes propres yeux et tu And you'll verras ce see, qu'il faut, bien with your évidemment, eyes et tu verras. Non, Bon, mais attends, moi, je vais là-bas. where je- the money. je dis rien, je Ouais. suis bien sage et je fais ce qu'on me dit. And if I go there, I won't do, won't say anything. You know, I'll just look and help if I can. It won't be. This is your job. You know, I don't want to meddle with anything. But yeah, it's very strong moments. Thinking about the teams on the ground. And this is the room where they take care of people. So we took pictures that are not too shocking, because you know it can get really bad sometimes. Donc on t'attend. So we're waiting for you, Zerator. Moi, je doute un peu de mon utilité, tu vois. So I don't know how useful I'll be if I go there, Tellement de choses, c'est-à-dire but que I là, think déjà, you can ce qu'on bring fait, so cette much thing. conversation, elle va Just, you know, this servir à, conversation j'espère, alone à toutes les personnes qui se posent des questions. Ouais, might help to all the Déjà, people à se dire, that bon, are et donc, asking c'est ça, themselves c'est à quoi questions. servent les fonds, quel est l'impact, So, et voilà, et what's tout the ça, money tout ça, for? en What's fait, the on a impact? besoin de And we voix need et on a besoin de voices témoins, quoi, qui soient pas and que nous. witnesses Ok, mais that si are j'y not vais, us. Je paye tout. C'est bon ou pas? Ouais, ok. Je paye If tout. I go there, I pay D'accord. everything. Is it good? De l'argent, Okay, it's good. Okay, no problem. récupérer mon billet, I will pay my airplane ticket. I will do Ça everything, marche. food and stuff. I don't want to take money from the organization. Comme tu veux, franchement, tu fais comme tu veux. As you wish. If I go, I'll pay everything. Just one more thing. You said there's not many volunteers. If we want to help Action Against Hunger, other than money, do you take volunteers? What can we do? We have a few volunteers in France. They help us inform people about what we do. And what I love is that when we explain to kids what hunger is in the world, education. This is usually the first time that and we make a small movie. A small movie where, of course, we show images that won't be shocking for the kids, but to show them what it's like to live in another country that's not France, you know. To show them that it exists, hunger. And we have volunteers that come here and we do it throughout France, and they give information. If you're interested, you can give us, send us messages on social media. And if you want to do it for kids, want to explain kids, I do it often. And the funniest thing is that they actually have a conscience and they realize what hunger is. It's crazy. I mean, we often think that kids, you know, are dumb and stuff, but it's very, very interesting. But yeah, I'm not surprised that kids are so mature about this. And you know, they've asked us questions that, you know, caught me by surprise. I was like, oh. One time a kid, we're talking about Nigeria, which is one of the biggest economy of Africa. And we always do a presentation about the country. And I think they were 11 years, and one of them. So I don't understand, ma'am. Don't understand, ma'am. So why are the richest not helping the poorest? So why can I answer this? Are you dumb? How did you do?
j'ai parlé de mon expérience. I think I talked about my experience and how I read the situation, because I try. We're representing Action Against Hunger when we go there, so try not to go too judgy, not political and stuff. We just say what we see on the grounds, So if you want to do it, you're more than welcome to do it. Talking about hunger in general. No, this is done by pros. You talked about volunteers in France. Do you act in France? Oh, some people said, yeah, they help Africa and stuff, but we have, but they don't help here in France. Thank you for asking the question, because they often ask it. We've started the France mission, a bit similar to what we have in other countries. So for COVID in 2020. So we've done two things. Even in France, we have a lot of a rise in people that needed help for getting food. And there's already plenty of organisms that do this. There's Resto du Cœur, Heart restaurants. There's already organisms that help in France for hunger. What we did is two things. We helped them in distributing food during the first quarantine. And HR resources. There's been a rise in hunger, and we go to see who are these, what do they need, and how to make sure that they will have what they need in the future. So that's a help, technical help for them. I didn't give you the questions in advance because because we don't do this. There's no questions. It's just improvisation. I just want to talk about this French comedian sketch that trash talked Action Against Hunger. And some people, they've seen it. They're like, okay. He said bad things about you guys, that you have a lot of money in your stocks, that people are too well paid, that you have nice offices, maybe too nice offices. I think you've given some answers, people. I think we'd like to talk about it, so your voice can explain. I'm very happy that we can talk. There's no taboo. And we've answered every question on Twitter. It was a lot of questions, but we did it. What's important for us to say? What comes from the skit of this comedian is that it comes from a few documents that are public and that come from us, not our financial report, for example, but the interpretation he does with it, it's completely false. It's out of context, and he's only using them for his skit. What we showed is that we need to explain more how an organism like us work, and why we have money in the bank, quote unquote, reserves. And sorry for cutting you off, but Action Against Hunger didn't answer, some people said. Didn't get an answer from this. So people thought he was right, because there was no answer from Action Against Hunger. There's two things that is important. First thing is that we're not going to attack a comedian, because, he's just making fun, It's freedom of speech, you can make fun of anything, if anyone. And second, I think that back then, it was his first sketch. It was the start of his career, and we underestimated how important it was, the impact that this would be. And this showed us later that we need to explain a lot more about what we do, about our mission and stuff.
there's no controversies. You know, there's only numbers that have been taken out of context. And there's never been a before and after this comedian sketch. You know, we never stole money, never misused them. You know, we have one of the best financial management. And we're controlled by independent. So we have law that, you know, tells us what we can do and what we can't do. We have 100 audits a year. I think you might be one of the most audited organization that we've had on ZEvent. And that's we have lots of different sources of income, I guess. And just as an example, so right now I'm gonna buy a t-shirt or a bottle. It only has 7 checks a day, and we have 100. And Zerator said that I've had only one check in 10 years, financial check. So, you know, we're very proud of how we operate. There's a number I like to give. There's 90% of our funds that go on the social missions. So this is on the ground activities, and this is one of the better ratio. This is part of the game, people yelling in the background. So is it every 3 days you have a check, or is it every now and then you have a big number of checks? And you have a team that's dedicated to this to show that, you know, they're handling the funds well. And we even have an internal audit, so we do it. So we do it for us, for ourselves, to make sure, because, you know, we're responsible for how the funds are used. We have external audits and we have internal audits. And we just got $1,000 donation. Everyone spamming in chat. So at ZEvent we have the team €1, and, you know, they don't give a lot, but there are many people, so it gives a nice sum in the end. The raid for the €1 team will be arriving soon in 2 minutes. Very interesting. We talked about reserve funds. So in the comedian sketch, he said, oh, they have 40 millions in reserve funds, which is huge. And Action Against Hunger says, oh, we don't need your donation, guys. Because 40 millions in reserve fund, you know, it's a bit crazy to think. I understand that it might raise questions, but what matters is that we understand 2 things. First, what's reserves? What's reserves? Reserves are meant to be spent, and we spend them every year. This year, we have 32 millions in reserve, and many that are going to be used. For France mission, we've used the emergency fund, emergency reserve fund, to do the France mission, and so we don't have to wait for donations from people. It helps us to, in case of immediate crisis, to immediately act. So that's why we have the reserve fund. And we have extra money. In the last 2 years, we've been in deficit, so we've lost 10 millions in the last 2 years. So that's why we use this reserve funds. This is just, you know, just regular management for the money. You need money on the back burner if you need that overnight. Now, reserve funds is 2 months of activity. And the audits told us that maybe we needed 6 months.
Ça ne sert So que 40 pour millions bientôt un mois et demi, si jamais is il y a only plus for de- 2 months Là, if on a there's no more 32 millions donations. et notre Yeah. volume Incroyable. donc faut ramener ça au volume global And bring it opérationnel, back parce to que moi, the tu me dis, global est-ce que 32 millions, c'est beaucoup, mais transactions that beaucoup we par do. rapport à quoi, Ah ouais. tu vois? 40 C'est million, ça. what is En it? fait, Is le it a lot volume compared to global what? opérationnel, il est de Compared to 300 what we do? millions. We Ah ouais. used Donc, c'est pour ça que 300 que- million Pour que les gens comprennent un volume global opérationnel, qu'est-ce que ça veut for dire? En fait, c'est tout the l'argent dont on dispose for pour all faire the des money that we activités use sur le terrain for et to do couvrir the underground l'ensemble de nos activities charges, and l'ensemble to de nos cover charges. Donc, y all compris le our siège, y compris les activités expenses. en France. Et donc, c'est pourquoi? Alors pourquoi? So Ça why? fait partie de, nous, on fait partie des grandes associations. So pays. we're part Pourquoi of des the grandes biggest assos? Ça veut dire qu'on travaille dans organizations une cinquantaine de pays. because we work in Nous, 50 Action contre la faim countries. France, on intervient dans 21 pays. We Donc, tu vois, work in c'est 21 énorme, et on countries for intervient Action Against Hunger auprès France. de 12 millions de personnes. So that's Donc, 12 faut million ramener ça, people. en fait, c'est ce budget, So cet argent this budget, sert à this avoir money un impact helps us international, have an global, international dans impact on les contextes les plus difficiles et les on pires, the et hardest pour toucher in the hardest plusieurs millions conditions and de to personnes et reach changer 12 leur million vie, people sauver la vie de certains. and Combien de save salariés à peu près, chez Action some contre la lives. faim dans le monde? how many employees you have? We have 8,000 Forcément, in the world. des salaires, Mais oui. So yeah, multiply this by a small salary, it's Tu vois, donc moi, j'aime enormous bien amounts. ramener ça à du concret. Donc, tu vois, imaginons So, you know, quelqu'un a un salaire de 1 500 euros. if you have Du jour au lendemain, mettons que 1,500 tu n'aies plus du tout de euros as a ressources, salary ça and veut dire tomorrow que t'as overnight you lose de côté everything, 1 500 euros, c'est-à-dire de quoi means you have vivre un mois. Voilà. you only have Et là, encore une fois, 1,500, which t'imagines, is du coup, only nous, enough ça for nous permet 1 de month. ça nous permettrait en fait, tu vois, de continuer nos activités, de faire en sorte So for us, we can en gros, de pas continue fermer la porte so we du don't centre de santé que t'as pu voir close en overnight photo tout à l'heure. Alors, our tout à facilities l'heure, and tu parlais du fait activities. que il y avait des gens rémunérés, etc. So you assez talked peu about how bénévoles some qui people are le faisaient, getting etc., parce que fallait payer l'expérience. are getting salaries and stuff. J'ai vu beaucoup de gens, enfin, non, I've seen a lot of j'ai vu people, quelques well, personnes not a lot, critiquer, but certains salaires, Ouais. notamment des criticizing gens, some salaries. certaines personnes qui disaient voilà, aujourd'hui ils font de l'humanitaire, comment ça se So fait they do qu'ils humanitarian. donnent So de how l'argent come? à l'association, ils pourraient donner de leur temps, etc. Est-ce que la réponse donc c'est How come de they give payer money? les compétences, c'est ça? So would you say that you're paying for their abilities? On paye la compétence et du temps, parce qu'en fait, il faut Their abilities and their time. plein temps et qu'ils ont des compétences. Because you know, if they're full time and they have abilities. So yeah, for us it's a work, it's a professional. It's not volunteers, it's professional. So our CEO, we've answered clearly. Donc il gagne 5200 euros He- net après impôt. He has Il a 5,000 la responsabilité- euros as a salary par mois. per month, obviously not Il not a per la- day. on sait jamais, t'imagines. We never know. Il a la responsabilité His- de nos. Alors, he si on a has 10 000 to- staff, c'est parce qu'on travaille en réseau So international. we said de 8,000 d'Action employees. contre la faim That's France. because C'est, for 3000 Action Against Hunger sur le France, terrain. that's Ça englobe 3,000 people on the également ground. les équipes en France. Si vous connaissez un petit peu les girons du système capitaliste, So if you know a bit, qui est payé 5 000 euros so if you know that having 3,000 employees and being paid only 5,000 euros, frankly, it's not a lot. And he's making sure that he's responsible for security of the employees. And you know, we're working in Afghanistan, Yemen, and you know, every day we're taking decisions that risk their lives. Et puis aussi, So it's il y a ça, tu vois, Zerator. so there's a lot of Honnêtement, pressure, il y a of course. aussi on a une grille de salaire. And we have a qui est salary faite, grid. Pas que nous dans notre coin, elle est faite avec des représentants du personnel, etc. That we make Qui with fonctionne comme les grilles de salaire en fait quand tu vas that postuler work pour un like travail regular avec ce que salary tu disais, grids, depending quel est on le what you profil do, de la personne, what's your profile, quel est le niveau d'expérience dont on a what's besoin, your quelles level sont of les expertise, compétences dont on a besoin. what can you do, Et derrière aussi, on prend en compte, parce qu'on est dans un secteur particulier, donc la And rareté then- du profil. Donc, est-ce que c'est des personnes, il y en a beaucoup, des profils comme lots ça, ou of est-ce bots qu'il y en a today pas in the beaucoup chat. Ouais, tout à fait. Voilà. Vous êtes obligé de rémunérer à la compétence ou à la rareté du profil. Exactement. parfois. And so you tout à pay fait. people according to their abilities or how rare their skills are. Maintenant, je vais prendre le truc inverse. Si on a des compétences, quel genre de So if we compétences have vous cherchez déjà, skills, est-ce que vous what recrutez skills des are gens you et looking si oui, for? dans quel Do poste? Est-ce qu'il y a you des gens hire que vous people? manquez particulièrement? Est-ce qu'il Do y you a need a particular kind of skill? que vous recrutez tout le temps? Comment ça se Is passe there dans one votre you're équipe? always Ouais, recruiting c'est une for? bonne question et c'est clé dans nos activités. Good donc question. merci de It's la very poser. key in what Déjà, we do. il faut savoir que toutes nos offres First of sont all, accessibles all our sur le offers, you site. can Donc see là, them vous on the pouvez website. voir, vous allez voir So you can sur, go right si vous now. tapez actioncontrelafaim.org, vous allez avoir un petit onglet qui s'appelle You can Carrière. have a small thing called La career. net. Il y a And there les you can see postes en everything. France et dans nos 20 pays. In Tu France as, and in the other tous 20 les types de countries, contrats, donc du all stagiaire, different alternant, contracts, you know, CDD, small term, CDI. long Il y a de term, tout. Il y a de tout. part time, Ah, full il y a de time. l'alternance? Ouais,
marrant. bah, tu vois, moi dans mon département, il y a, je sais pas, au moins une quinzaine ou une vingtaine d'alternants. Ah ouais. Donc, Talking about si vous êtes people doing intéressé, vous studies and travaillez, then dans la- working par at the exemple, same dans le time. métier de l'accueil ou There's du 20 in marketing, her team, ouais, c'est des bien sûr. compétences dont on which a is besoin, pretty bien nice in sûr. France. C'est hyper clé dans une organisation de It's very pouvoir important, you know, parler, de to pouvoir have alerter sur les crises. Le site vient de talk tomber, about. je suis désolé. The website just died. I'm very Souvent, sorry. quand on donne un site, Because usually when we give voilà, the je suis désolé, Lucie, a link to a site, we kill the website. I'm very sorry, vous le Lucy. notez sur un But coin, you know, là, guys, write it c'est une down bonne on the nouvelle. Ça veut site. dire qu'il y a vraiment beaucoup But de it, you know, it's a good news because it means a lot of C'est people génial, want to je see the m'habitue à website, ça, and et oh god, I didn't désolé, expect on va it. faire ce qu'il faut, And we're gonna do our Il y a best to une fix Lucie chez this. vous, qui va se dire qu'est-ce que c'est que cette connerie là, et pourquoi il y a plein de connexions. Donc voilà, vous le mettez en favori puis vous y retournerez. tout à So, you l'heure. know, just c'est ça, have et the en link fait, bah, and tu vois, par exemple, check it out later. Si on se dit, bah, tiens, moi j'aimerais partir en mission humanitaire sur le terrain. So let's say if I want to go on the grounds humanitarian C'est ce que je disais, il faut une mission, expérience. you need Donc moi, par the, exemple, tu vois, ce you que know, j'ai you need fait, to have background in it. comment D'où on démarre pour une Bah, histoire d'où on de- démarre. Where'd you Bah, start? voilà, Where'd moi, you ce que j'ai start? fait, je Good me suis question. formée. What Je I suis did allée, is faites pas was cracher le trained. son, s'il vous plaît, mais je suis allée dans un Ah non. institut qui I s'appelle went l'Institut to an institute Bioforce, comme ça se prononce, called qui est l'institut de Bioforce, référence en France pour les métiers the humanitaires. best in d'accord, France for humanitarian On a une jobs, formation, moi j'ai fait 3 mois de and you get formation trained non-stop 3 pour me préparer months à partir non-stop, sur le terrain. Et and après, quand to get j'ai- ready to pour- go avant on the de partir en Irak, grounds. j'ai passé 7 tests et entretiens par les équipes. And then in Iraq, I Contre la fin, spent, I pour had te dire 7 à quel tests. point- Ah ouais, c'est très sérieux. Yeah, it's Avec very des tests strict. extrêmement précis. Comme dans les grandes boîtes en fait. Ouais, Dans les ouais, grandes sociétés, pareil, tu peux faire 10 entretiens à la suite. You can make, Plus un, N plus deux, N+. just like in Et some puis, en fait, companies. moi je partais en Irak, donc il y avait plein de choses à. And you know, I was going to regarder, en Iraq, fait. so. Donc, c'est ça aussi, c'est que nous, nos secteurs d'intervention, c'est quand même particulier. Donc si, And you know, it's si ça vous very, parle et que vous êtes appelé if you're pour ce genre de interested mission, for those kind of regardez comment missions, vous former. C'est vraiment look la- at how le you can conseil train que yourself. j'aimerais donner. Bioforce, c'est tombé aussi. Hein. Ah bah voilà. Ah, Merci. they've killed the Brew website as well. I'm sorry. Je vois rien, effectivement. Ils me remercieront. On me They will demandait thank aussi, me. Est-ce que vous travaillez avec d'autres You work with other associations organizations, Parce que sur le terrain, je sais que parfois il y a des because on the grounds, qui sont en commun, etc. maybe Et some d'autres organizations associations can comme- work together. Comment ça se passe là And, do you do it? Sur le terrain, And how does it work? C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Not something we can easily Ouais, imagine. alors, c'est une bonne question et en fait on n'est évidemment pas les seuls à faire ça. Et Of on course, you're not travaille the only beaucoup ones doing avec it. d'autres ONG, et nous, There's a lot en of fait, surtout, NGOs doing chez it. nous, Action contre la faim, on a vraiment une posture qui est de dialogue, d'ouverture. And for et us, ce it's qu'on all aime, about c'est mettre talking tout le monde autour de la and table. Donc ça fait partie de notre bringing identité. everyone around the table and talking about the Si vous arrivez issues. dans un pays, si vous faites And you votre- know, votre Ah it's a oui, bit. on peut pas. Ah ouais, rentrer ouais, ouais. en conflit avec d'autres gens. Exactement. I mean, Non, il y a une coordination qui est faite. Généralement, c'est géré we par work un bureau together des Nations Unies qui s'appelle by OCHA. usually Chez les a sites. UN. Please don't make the website crash. Parce que là, déjà qu'on a eu des vérifs de sécu ce By matin. a UN C'est ça. Alors, du coup, office. c'est ça. Et donc, c'est exactement ce que tu décris. Il faut être coordonné. Il faut You être know, you have to organisé. be Donc là, coordinated, vraiment, moi, j'ai work participé together. à ces And you réunions know, avec I've been in les those gens. Ok, reunions. donc on part toujours, tu te rappelles, de où sont les besoins. So we Qui go fait from where quoi, the needs, qui a quel who does budget, what, financement pour aller où, et what's là, the en fait, budget, eh ben, c'est une organisation and from efficace. there we work Ok. there, and it's very Et, efficient. Est-ce que les dialogues se passent bien en général? And Est-ce qu'il y a does des it go well exemples usually, où or vous avez des blocages avec des or associations sometimes you qui, block with other vous avez organizations, des or blocages, mais en gros, vous pouvez pas travailler ensemble, or you vous pouvez can't pas work travailler d'un together. côté. Ça peut arriver, ces choses comme ça? Does it happen often, or Je réfléchis or là can it rapidement happen? dans ma tête. But thinking quickly in Quand my il y a des head, divergences de points de vue, ça sometimes, arrive, you know, we vraiment, don't tu vois, agree dans la on façon point dont of views and on stuff. a vu, il y a tout un spectre en fait. You know, there's a de wide combats, spectrum de of causes, de causes and comment on s'engage. Mais en tout cas, je pense qu'il y and a une causes to fight for. préoccupation, en fait, But I qui nous think unit tous. we're Quand all on est worried sur le about the terrain, same thing, you know. c'est, comment accéder You aux know, populations. how do Et en we fait, à un reach moment the donné, c'est toujours population? ça qui prime. You know, Et le that's the most deuxième important principe qui thing. prime, c'est ce qu'on And appelle second dans principle l'humanitaire, je is suis désolée, je vais le dire en anglais, mais c'est le do not harm. Donc ça veut dire and do ne not pas, harm. blesser, Principle. exactement, ne pas faire de mal. J'imagine Not que tu parles harm. surtout en anglais, c'est aussi pour ça que Bah tu oui, peux Not harm the avoir people. tu vas avoir beaucoup de termes en anglais, mais il n'y a aucun souci, t'inquiète. Désolée. Mais c'est exactement ça, parce que exactement, c'est le terme un peu But yeah, that's international the qui est term utilisé that par we toutes use ces assos. Donc en fait, c'est, internationally, ok, worldwide. même si on a des divergences, par exemple, So c'est even, you know, if qu'est-ce we qui est don't le always plus agree, important. C'est but des we always questions say, qu'on se what's pose. the most important, you know? Ok. Et ça fait combien de temps, toi, que tu... How long have you been chez ACF, là? Depuis 2017. Action Against Hunger? 2017. Et je me dis, parce que est-ce que le travail a changé? Is, Alors, has c'est the toi, job depuis 30 ans, changed mais je veux dire, est-ce que tu vois since? des changements? Est-ce qu'il y a des choses qui changent
Have things changed in Est-ce que tu vois des choses those qui years? changent au fil du temps? Est-ce que le contexte évolue, le travail évolue? Do you think the job Et si oui ou pas, sur quels facteurs ça change? changes over time, Ou même des retours d'expérience que tu as avec des gens qui sont là peut-être depuis plus or maybe longtemps, experience from other évolué, people? notamment peut-être avec les réseaux sociaux, internet. You know, with social media and stuff, Le internet, fait qu'en how vrai, has on a the changé en humanitarian quelques jobs temps, changed over the Le years? monde a beaucoup changé. I mean, the world has changed a lot. Tu vois, quand tu me There's poses two la question, il y a things. deux choses qui me viennent en tête. La première, First thing, c'est effectivement lié beaucoup à Internet, aux réseaux sociaux, et à linked la to façon internet dont on and how s'exprime, la we façon dont on communique. and how we Ouais, Tu vois, on nous a communicate. beaucoup reproché d'avoir You know, un marketing agressif, They told us we have culpabilisateur, etc. marketing that's very harsh, On n'en a pas parlé, mais tu makes vois, you feel on en bad, parle, il y a you know. aucun problème. Et je peux comprendre effectivement le ressenti des And I can, gens. you know, I can understand Je pense qu'il y a why vraiment they une feel like évolution this. au niveau du secteur au global. Tu vois, on I parlait think, des you know, ONG. it Au niveau, has changed in global, au a niveau global du way. secteur, il y a une évolution parce que là, on parlait de choses, tu vois, de 2013, Because, you know, 2014, on we're est talking presque about 10 ans après, enfin, 2013, j'exagère un petit peu, 2014 mais stuff. dans le temps, quoi. And, you know, we're Ça passe already vite. 2021. Et quand vous regardez nos réseaux sociaux, And if you look at notre our site, social par media exemple, or on our n'est pas du website, tout dans cette communication. we're not En in that revanche, kind on of se pose tout le temps la question, communication je anymore. sais ouvrir la fin, But, you de know, parler we de la always ask réalité à un ourselves, you moment know, donné. we need À to un talk moment donné, about, la you know, réalité, je reality, suis what's d'accord, really elle est going on. difficile. You know, it's very hard, I know, Et tu I trouves que agree la with réalité you. aujourd'hui s'accepte moins facilement? You think nowadays reality is Parce que tu le dis comme a si bit c'était more une hard to tu te posais face la nowadays? réalité. Comment ça se fait ça? Ouais, je pense qu'il y a une moins. Je pense qu'il y a eu des images qui ont beaucoup choqué. I think tu vois, some de- images have really shocked some people Ouais, exactement. and Et je maybe pense que si tu veux, made them feel c'est pas too normal. bad. il y a eu un peu ça, et nous on n'utilise pas du tout ça, mais par contre. So we try not to use this, on but parle de l'impact, on we talk parle about de, the tu vois, là, impact. des photos que j'ai montrées, You c'est-à-dire know, we des showed you enfants the qui, effectivement, pictures, ressortent you know, en bonne kids santé. that come out En in revanche, à un moment donné, a better health. ce qu'on a constaté, pardon, What c'est ce qu'on a fait we les notice tests, is that, c'est que si on est because we que made tests, dans cette communication très because if we positive, only show eh ben, the en good fait, stuff happening, plus personne nous soutient. then nobody Enfin, helps us j'exagère, anymore. plus Well, personne, mais tu vois, il y a- not exactly, Et donc, en but fait, il se yeah, pose that's what I constamment mean. cette question, c'est vraiment, tu vois, pour moi, un numéro, on est sur le fil, c'est un numéro But you know, d'équilibre de comment it's a coller la balance réalité between et en même talking temps, about what's eh really ben, going prendre en on, compte, the realities la of, réaction des gens. you know, Et la the réalité, crisis. c'est qu'il y a un enfant qui, c'est une moyenne, hein, mais qui meurt de faim toutes les 13 secondes, c'est ça You la know, there's a réalité. kid dying from hunger every 13 seconds. De dire, voilà, aujourd'hui, les gens ils veulent plus être culpabilisés. But you know, nowadays maybe people don't want to be to feel bad anymore, but at the same time, you need to show them what's really going on. You know, there's a balance, C'est delicate l'équilibre balance, qui vient, and exactement. that's Et what moi, we ce que do on j'aime, a tu daily vois, et basis. franchement, tu vois, c'est pour ça continuer à nous poser des questions sur And you know, Twitter, that's why tu we parlais des tell réseaux you sociaux, mais keep posez asking us vos questions, questions. because Vraiment. C'est vrai que vous avez Vraiment. beaucoup répondu là. you know, yeah, we saw that you answered to so many questions on Twitter. All right, usually we're two answer the questions, right? We had to be six and then stuff. It took the whole day. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Quoi. Donc le dialogue, en Yeah, fait, it was, le dialogue, parce que moi, yeah, moi, talking franchement, les to questions que vous people. posez, je les comprends. Moi, You know, avant I ça, asked the dans le questions journalisme, you je asked, posais because you les know, mêmes before questions. I worked there, Pourquoi c'est pas des I was lettres, asking où en est the ton same questions. You assez know, why utilisé, is it not etc., volunteers? etc., Where's etc. the Et par donations contre, going tout to? ça, Where's the fund? Blah blah blah. je travaillais déjà dans Moi, c'est un la... peu perso. And excuse me, where were you working before? Bien sûr, A avec bit plaisir, je personal, sorry. raconte souvent mon parcours parce que ça But a you know, I pas often été, talk about my career linéaire, quoi, because, ça s'est fait comme ça, tu vois. Mais en gros, je travaillais déjà dans but la before com et le I was marketing, working in mais je marketing travaillais and pour communication, des grandes marques but for big companies voilà, que je vais pas citer ici. that I'm not gonna name Ça leur ferait trop de Y a pub. pas de problème. because Mais they pour des would marques que vous connaissez enjoy tous, it. quoi. Elles veulent faire un don, à la But you know, limite, companies you all Ouais, know. voilà, mais ça sera pas 5 000 €, ça sera beaucoup But plus. yeah, if you donate companies, it better not be only 5,000. Et en fait, mon boulot, c'était de mettre en And my place des job was événements, de to travailler beaucoup make sur des events, événements sportifs, des événements de musique, donc sports je travaillais events, sur des musical événements, events, sur des festivals de musique, et en fait de produire des campagnes making de com, des campaigns, campagnes marketing pour ces communication marques. campaigns. Avec ACF là, ce que tu fais, Ah, je veux dire, mais- tu l'as toujours fait quoi. En fait, tu vois, moi je savais pas que So j'allais you faire see, ça. I En never fait, knew c'est I aussi would le do message this. que j'aimerais vous passer, ce que je parle souvent But you know, the message I'm des trying lycéens et to des share with étudiants, you j'avais aucune is idée. that I Et never en fait, knew I pour moi, would c'est end le up here. parfait, tu sais, c'est But le for me, parfait it's the match, le perfect parfait mix entre mon mix expertise et between ce que j'aime my, faire, you know, et what I mon like to engagement do humanitaire, parce que ce and que my je voulais faire, c'était humanitarian vraiment ça, engagement. m'engager Because et you know me what I wanted sentir to do utile, is avoir un feel impact, useful, en fait, dans la vie have des an gens. impact, change the lives of people. Que j'ai réussi à acquérir pendant toutes ces années, ça va servir dans quelque chose d'incroyablement. So you know, direct. Ouais, what you've done throughout your exactement. Et en life, fait, the c'est experience ça que you've j'aimerais, accumulated passer, c'est que can be on compte sur vous, used là, la jeune for an génération. organization Vous êtes pas like obligés de this. partir en And you Irak know, comme young moi, people, c'est-à-dire you know, qu'il y you a don't plein have de to go façons to autour de vous de Iraq vous like I rendre did. utile, There's de many mettre en ways avant justement to de
be useful. d'écologie, de climat, Now we talk de- about climate d'inventer des nouvelles change. façons de fonctionner tous We talk ensemble. about new C'est ways ça, to work c'est vraiment together. un débat de société de You know, fond. it's a very Donc, important regardez ce qu'il faut faire, societal apprenez, debate. parlez, allez rencontrer So, des you know, gens et, go work, go et see some people, voilà, go et faites learn, ce que vous aimez et ce qui and vous do what anime. you love Ouais, and quelque chose- what j'avais déjà calls posé cette what question, calls à calls Amnesty you. International, mais comment It's a on question I peut, already asked garder la motivation? Amnesty. En fait, pour How do you pas keep submerger the par motivation? désespoir du chantier How do you not quotidien, feel overwhelmed by et à la the fois amount of par, work you need to do? tu sais, And toutes ces choses maybe qu'on entend toujours, we genre, often oui, hear, bah, les yeah, deux plus but grandes fortunes mondiales, si on leur yeah, donnait but the 20%, ça biggest, réduirait you ce know, genre de phrase un peu the chargée, genre, vous richest avez people in the vu world, ce if genre we de phrases just qu'on took entend. 1% of Comment them, we vous could fix faites this and garder, that. la motivation et vous dire, How do you et keep, c'est pas vous fighting laisser and perdu ou c'est un and chantier not pour give vous, up? Moi, c'est quelque chose, Ouais. j'avoue, You know, que je it's trouve something that admirable quand I il y a des gens qui me disent, voilà, j'ai admire 20 ans, 30 ans, 15 ans, in parfois presque 10 ans de those carrière. organizations, you know. Ouais, Yeah. bah, c'est How do vrai you do qu'en it? fait, si tu veux, pour nous, il y a You know, plusieurs for niveaux, us, mais quand there's on- different quand on levels, va but sur le terrain et quand when on we voit go on the l'impact, ground en fait, and quand we on see voit, the tu vois, impact, la petite fille, par exemple, you qu'on know, a vue the dans small les- girl that we dans les saw photos d'avant et qu'on in se the rend compte, en pictures, fait, bah, que sa that vie, we elle a été realize sauvée that we've grâce à nos saved actions. this Bah, life c'est comme ça qu'on thanks to garde our la motivation. actions. You know, this C'est is how we cette keep espèce going. de lien, quoi, de cœur à This cœur, en fait, link, tu vois, you know, d'humain heart to à heart, humain, et de se human dire, to bah oui, human, and to feel mon that action less. ici, en My face, action elle peut here avoir un in impact, France là-bas, et c'est can vraies help actions que vous poussez someone tous. over Et, there in il n'y a another pas de country. petites actions And you know, qui there's sont no faites. small Moi, actions. j'adore votre discours, tu vois, le raid des 1 euro, c'est ça. No, c'est- the 1 c'est euro ça, team. c'est le colibri, quoi. Continue. Parce qu'à propos des raids de 1 euro, il faut que je fasse quelque chose. Parce que là, quand même, hein, on atteint des montants. Okay, assez I need to importants. do On est something. passé à 1 900 000 We've reached 1 On va 900,000. y aller, hein. 1,900,000K. Voilà, il fallait que t'en vives un de ce point de vue. C'est génial. Yeah, you had to live one from this point of view. Incroyable. You Moi, guys are j'hallucine incredible. complètement. I'm in C'est ça, awe. bah, c'est la somme de nos You know, it's actions qui crazy. font que, It's on the garde sum of our motive, actions pour répondre à that ta question, Zerator. keep C'est being exactement motivated. ça. C'est des moments comme celui-là, You know, en this fait, is où on se moments sent like soutenu, those, on se sent like écouté. where we C'est, feel, des you personnes know, comme toi, des personnes comme people Dash, like des you personnes helping comme tous les us, streamers et les streameuses qui sont là, people like all the et streamers qui- there et helping vous us, tous et toutes qui Le nous soutien, regardez, le en fait. soutien, and c'est all of Ah, le us soutien, supporting c'est us. c'est notre carburant. Support, you know, Pour te this is donner our une fuel. idée, l'an dernier, To give you an on était à idea, 2 millions d'euros, we were at 2 million last dimanche, year, 18 heures. Sunday Ah ouais, d'accord. at 6 Ok, p.m. waouh. Là, on est samedi, 19 So this heures, is et on est Saturday, à 7 presque 2 p.m. millions d'euros. and we're almost at Je 2 million. sais même pas Tu vois, quoi dire. c'est This incroyable. is Tu vois, ça, crazy. c'est la courbe, je montrais aux gens tout à l'heure. Oups, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout ça, ça c'est la caméra. Voilà, je montrais aux gens, tu vois, c'est la courbe de cette année. La So this orange, is tu this vois, year c'est compared celle de cette année. to every Et, last la year. rose, c'est celle de l'an dernier, tu vois, c'est l'évolution des dons. Tant qu'il y a This avant. is the Là, comparison. on est là, quoi. Et là, bon, bien sûr, à la fin. And you see at the end, it always goes t'en as pas encore acheté mayhem un t-shirt. because we add Et, t-shirts and d'ailleurs, il y a stuff. un t-shirt pour toi, hein. Il y a un t-shirt And pour you toi. know, we have a Tu veux t-shirt for gagner un you, by the way. Non, pas encore. Did you get one yet? No, C'est ça, not j'allais yet. avec mon t-shirt bleu. That's why I J'ai came with this une t-shirt. plaque. And we have Yes. J'ai une plaque, je sais quand we tu have l'avais pas this vue, quand for t'es you. surprise. Trop bien. C'est la plaque numéro 1. C'est pas vrai. Number one, how do you say Et, c'est la plaque? plaque numéro 1, elle est pour toi ou pour It's like a dog tag, but you know, glass. Ah non, je vais la ramener au bureau. Voilà, I'm gonna bring it to the office. Mais non, mais Je je peux la savais mettre là. pas. Et, I didn't know. Merci. Thank you so much. Oh là là. I know he didn't tell you, and I wanted to keep the number one plate, so On a les premiers essais, si ça marche bien, on les a, tu vois. Nous, on a ça, on les prend pas dans les 2000. C'est Donc voilà, je suis hyper émue en fait. Wow. t'offre ça, Thank you et so ça vous much. fera- ça vous fera une thank petite you. Ah bah, carrément, It will je pense qu'on va be s'en a little rappeler souvenir, longtemps, and ça, we're c'est gonna clair. remember Et, that event for a long et time. on va l'amener et les équipes seront trop contentes. Merci. We're gonna bring it, and the teams are gonna be so happy. Je vais la mettre, je vais mettre une Just don't casquette, let it get stolen in the train. Merci beaucoup, ça Thank nous you so touche much. beaucoup. Merci It Honoré. really écoute, warmed our hearts. C'est incroyable de pouvoir faire ça, de pouvoir vous recevoir. Nous, tu vois, c'est compliqué parce que on est dans un système où en plus les gens ils nous soutiennent tout le temps. Because you know, we're in a system where, you know, people send us money and stuff. We're always in the support. C'est presque un devoir aujourd'hui. And I think- notre notoriété au service de quelque chose. Et c'est And I think you know, en réalité. Donc, that event was created to be j'espère useful que for other qu'on people. fasse quelque chose au moins une fois dans l'année, tu So, vois. you know, we're Bon, trying d'autres every choses year depuis to la do at least etc., once a year something that's mais, useful for others, pour nous, because, you c'est know, important. Et d'ailleurs, we receive money and support from our est-ce que viewers and stuff. aujourd'hui, But I have a vous avez question for you. remarqué auprès de la jeunesse qui Today, sont can you sur la reach the génération, kids? souvent les grandes associations, Can you reach those kids? ou même des donateurs qui sont plutôt âgés, parce que des gens qui No, étaient because maybe you have older donations, because then we had ads on TV and stuff. And right now, you know, focus is so little and there's so many messages here and there. How do you reach
Is it hard to reach the Non, non, mais t'as raison. the young people? La question qui se pose, c'est comment immerger So dans the la question masse. Ouais, C'est ça. Et est-ce que vous is avez des jeunes profils qui vous rejoignent? Et est-ce que- so do you have Avec un young réseau. people joining you Alors and déjà, stuff? en fait, comment Just on one fait? Bah, second. tu sais, je te parlais de nos interventions dans les So how we écoles. do Il it? faut savoir c'est qu'on super. parle à 300 000 jeunes So du we coup, talk to par an, donc avec 300,000 en fait, young on tisse people le lien sur, la durée. every Donc, year. faut un peu qu'on soit, So you qu'on know, soit we try to patient. be with them École, du coup, c'est long primaire? term, École primaire, collège et primary lycée. school, Ok. Ouais, middle c'est school, trois high school. niveaux. Et après, effectivement, en fait, on utilise beaucoup les réseaux sociaux et on utilise beaucoup les réseaux sociaux en fait, tout simplement pour communiquer auprès des Sorry, jeunes. your live Et translator après, is on dying voit from beaucoup cough. pour répondre à ta question, qui nous To answer your rejoint, question, c'est exactement ça. Ça fait vraiment écho à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire en fait des jeunes qui ont envie d'avoir Need- un impact, de faire une différence. it's qui ont cette, young people that conscience, want to be useful, have an impact. des inégalités dans le monde. You know, they C'est realize très what's happening in the varié, world, ça, you mais know, vraiment, je pense qu'il y a inequalities. un espèce de déclic qui se dit, ok, But you know, they realize and they're like, comment je peux inventer une okay, façon how d'être can utile, I comment je peux invent inventer des something nouvelles to be relations useful? dans le monde How can I d'aujourd'hui make it et le better monde de demain, quoi, tu vois, pour moi, for c'est the ça. today's Donc, world and on voit tomorrow's ces world? jeunes qui nous rejoignent et, So we see et those qui, young et people qui nous joining aident us beaucoup, et and qui helping font us une a grande lot, différence, ouais. and they Vous make a big avez, difference. des contacts avec des je sais Do you pas, have des any startups contacts qui with inventent des choses pour vous aider, je sais pas, des with genres the startups, d'entrepreneurs ou maybe des gens qui, je sais pas, qui touchent à des choses qui pourraient people aider that son are continent. Vous maybe avez ce touching genre de choses comme ça? technology and stuff that Ouais, could on help est, you. Vu comme ça, je suis Ouais, désolé, mais Sorry, it just came out of the blue, this si, question, but carrément, on avait été but yeah. alors, c'est quelque chose qu'on commence à faire. this is something that we are starting to do, parce que c'est un peu nouveau en vrai. because this is something that's a bit new in the world, C'est un peu so nouveau. Et it's en a fait, bit c'est new, pareil, yeah. là, ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder, That ok, what we're pareil, doing is, quels sont nos besoins. okay, what's On our va pas needs? arriver avec un espèce de truc qui correspondrait pas à nos besoins, mais quels sont nos besoins? We Et don't en want fait, to on a arrive besoin at some. effectivement So what we need de is, tous les acteurs en fait, donc de toutes les compétences, de toutes les personnes qui vont avoir des choses pour nous aider dans la lutte so contre we la need, faim. yeah, Et, people that on help n'a pas à l'heure actuelle help us fight against un hunger partenariat, par in any exemple, avec ways. des incubateurs, mais c'est quelque chose qu'on We a don't have any développé. partnerships with Et on avait, il y a quelques années, startups, je crois, il y a 2-3 ans, incubators, but développé justement en partenariat avec a few years une ago, grande marque, with une a big application company, qui servait à détecter en fait en fonction we de, made an app de la morphologie de l'enfant, that could Ouais, tu vois, detect, depending au on lieu de la règle, en the fait, how the l'état de kid santé dans looks, lequel il se trouve. how Voilà. their health is, Voilà, a c'était un first prototype d'appli. a prototype for an app, and you know you can make the diagnostics a lot more easier. Faire, mais effectivement, on a besoin de beaucoup. Not on a more on a quicker. vraiment des enjeux de moderniser. So en we fait, la really façon have, dont on you know, we travaille. really want to modernize the way we work. On n'est pas très en avance en fait sur. You know, sur we're la not façon, really par exemple, tu vois, on n'a pas un système qui est technologically automatisé, advanced, you on appuie know. sur un bouton et là, You know, on we voit don't tout ce qui se have passe dans le monde. Ça existe pas, ça, chez nous, parce qu'on a jamais eu automated les moyens stuff, you know, because you know we never had the d'investir. money to Et really là, on invest in va this. travailler dans des pays où parfois l'accès à la communication. Ouais, And sometimes exactement, you work in et le countries réseau, where c'est you know hyper there's aléatoire, no il faut internet, there's no monter stuff, l'hydrogène, tu vois, pour avoir you know, it's accès à crazy, l'électricité. Enfin, and not even voilà, electricity c'est pas partout comme sometimes. ça, So mais il y a des zones où c'est comme ça, ouais, effectivement. there's some locations where it's like Alors this. qu'on a eu un don de 2000 €. A good Merci question in beaucoup the chat. C'est incroyable, il y a vraiment des dons colossaux. Non, hein, mais c'est dingue. c'est un truc de fou. Merci beaucoup. Crazy J'ai vu une question donation. hyper intéressante dans A le chat. good Est-ce question que in vous chat. avez, Do you des relations have quand vous allez dans des pays, typiquement tu parlais de la any, Russie, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez accès aux politiques do you have access to the comment vous faites politics? pour gérer le côté How do politique? you Parce que parfois, j'imagine que vous êtes bien how do you handle accueillis, this? moins bien accueillis pour pas Because sometimes you know you won't be problème. as welcomed Comment vous gérez cette in relation some avec countries eux? maybe. Vous êtes ONG. How do you do this as an A NGO? priori, pas politisé, mais Because you know you try not to be political. En fait, ouais, effectivement. Donc nous, le principe de notre action, c'est que So what on we est do indépendant et is on that est we're neutre. independent Donc ça, c'est and vraiment neutral. toutes les ONG ont Just ce like all principe. NGOs, vous êtes contre la faim, quoi. you're Voilà. just against hunger. Voilà, ça c'est le truc. Vous On êtes est pas contre. entièrement neutre. Exactement. Oh, c'est une rose. Oh, this is a merci, rose. Ponce. Donc voilà, Ponce qui offre des From fleurs à tout le Ponce. monde. Offering roses to everyone. Je vais la I garder, didn't even celle-là, think je vais about faire it. des jaloux, ça c'est sûr. And I'm gonna make a lot of people Merci, jealous. Ponce. Thank you, Pauls. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais. And I forgot what I was Non, saying. par rapport aux politiques Ah oui, dans par les rapport aux pays. Yep, politiques. politics, Voilà, right. en fait, en gros, nous, notre principe, c'est impartialité, neutralité, So, indépendance. neutral, Ça, c'est notre principe independent. d'action. Donc, personne va nous dire, tu agis à So tel nobody's gonna endroit, tell avec us telle you go personne there and pour you do faire this ça, with c'est these people. impossible. That's En not allowed revanche, for on us. peut pas, But débarquer dans un pays comme ça, juste but you avec can't un just seul arrive in a endroit. country like this. Hey guys, we're gonna Il faut help. qu'on ait, l'accord, de We need, you know, l'État. an Et agreement ça se fait pas with the sans state, l'accord de l'État. with the Vous avez country. des refus, des fois? Alors ça, Do you tu ever poses get une bonne refused question. Je ferai mes by a petites country? recherches, j'ai pas It's a good question. I don't have the answer oui, il y a to. peut-être eu des contextes, But there's probably effectivement, been où il a contexts fallu- and situations Ouais, where il a it's fallu- been c'est beaucoup de complicated. dialogue, en fait, c'est beaucoup de dialogue. It's Et, about on communicating est with the en country. dialogue constant
And you know, avec, constantly les États. talking Il y a to countries and effectivement stuff. des États où on a des dialogues où en fait on va par exemple être dans cette There's situation some où on va, countries where les aider pour renforcer leur système we're de gonna santé, help them pour improve their former leur health system, personnel. maybe, Donc on or travaille train de façon très their très proche avec eux, ça c'est their vraiment crew. une façon de faire. Et puis il y a d'autres contextes où c'est un contexte différent, And où on a sometimes, moins de relations. Mais d'un you know, point de there's vue less global, le combat de la faim, il est aussi relationship, but you know, politique. Ah ouais, clairement. C'est hunger clairement ça, is mais politic, carrément. Et you d'ailleurs, know, c'est for très some politique countries, you know. maintenant, Et oui, dans alors certains cas. c'est ça. Donc tu vois, là, il y a le G20 en ce moment. There's je sais pas si t'as suivi. G20 Ouais, tout à Donc fait. right il y a now, aussi les présidentielles qui and vont arriver en there's France. Il y a la some COP26 there's qui commence la presidential semaine next year prochaine. for Donc, en France. fait, nous, on est aussi, on représente Action contre la faim dans ces So you know, ces we espaces-là. represent Action Pour Against dire, Hunger in its globality. le combat de la faim, il est politique. Say, Donnez-nous les moyens you know, d'intervenir. give On us a parlé funds d'urgence, mais to aussi sur le long beat terme, parce qu'en fait, hunger, nous, on fait les deux. On intervient autant sur les estomacs que sur les because we systèmes. do stomach and system. Vous avez besoin notamment de finances, mais aussi de Because you know, we give food and we Exactement, also de help volonté long term. politique et en plus des ressources, c'est-à-dire effectivement, il faut aussi You le need vouloir. resources, and C'est pour ça que j'ai- the la question country me semble needs hyper bonne, to Super bonne question. je want, pense you know, to que end c'est hunger politique, also. dit Azok. Bah, c'est un peu vrai, surtout dans ce monde-là, effectivement. Oh, écoutez, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Do you vous have avez any des questions in chat? tenir beaucoup plus longtemps? I'm not gonna Alors, on keep nous you dit quels here sont les for pays too les plus long. touchés aujourd'hui, What's quelles the sont les most zones les moins accessibles impacted pour countries le nowadays? Yémen, notamment avec Ouais, la Talked about Palestine. Yemen. C'était un énorme problème pendant Where it's been a big problem. C'est quoi les zones où vous avez beaucoup de mal? What's Enfin, the pas beaucoup de mal, most mais comme c'est difficile important d'intervenir zones pour or le- Ah bah locations? là, le Yémen, ça en fait toujours Well, partie. Yemen, On a aussi le Nigeria, le nord du Nigeria, On a, north part. tu sais, quand tu me demandais ce qui avait beaucoup changé en fait dans You l'action know, when you humanitaire, ask me c'est, what le changed in the contexte humanitarian sécuritaire organization, pour it's les travailleurs, security. les travailleuses Security humanitaires. for the Tu sais, on voit humanitarian souvent, workers. des personnes We enlevées, often des see personnes, people enfin, kidnapped du staff humanitaire enlevé from the ou, staff, humanitarian avec, staff. Oui, je sais de quoi tu vas parler. Et- I know what you're going to Ouais, talk c'est about. ça. Exactement, nous on a eu une équipe We've au had a Nigeria team in et, Nigeria, on a toujours une de nos collègues qui est détenue. and one of our colleagues is still imprisoned since 2019, July 2019. We don't forget her, we think about her. I can't talk more for security reasons, but you know, we don't give up. We always look at different security processes where we can intervene and where and how we can help people trapped by the security problems. You know, it's decisions that we make every day because it evolves every day. Et tu vois, en ce moment, on a beaucoup parlé de l'Afghanistan. And right now, we're talking about Afghanistan. Il y a eu évidemment beaucoup de changements en Afghanistan. And there's been a lot of change in Afghanistan des autorités talibanes, comme since on dit the maintenant. Taliban authorities have arrived. Nous, on est en train de voir And now, right now, comment on peut continuer nos activités. we're trying to look at how we can continue to do our stuff. Parce que nous, on est dans cette logique, en fait. Notre priorité, c'est d'aller Because our priorities au contact des is to help the population, femmes et enfants en particulier. women and children especially, De la santé maternelle, de la santé because you know, provide maternal help, et donc, baby nous, on a help. besoin d'aller à leur contact. And you know, we need to go there and talk to them. So how do we do it now? Because every time there's a state change, political change, needs to change, and we need to explain again what we were doing. Nous, ce qu'on veut, c'est accéder aux gens. What we need is access to people qui ont besoin de l'aide humanitaire. C'est ça, that notre need priorité. help, humanitarian En help, tenant compte, évidemment, comme je le disais avant, de la sécurité de nos as long as et de our nos staff is principes qui secure, bougeront jamais, impartialité, and that we can neutralité, do it our own indépendance. way. That won't change. And we talked about hope before, and I'm just reading this from chat. Is there countries where you used to be very present, and that nowadays that they need less help? That maybe not everything is fixed, but at least it's better now. It's a better shape. Well, yeah, of course, we're happy to see when things get better. But the hard thing is that there's three causes, you know, conflicts for hunger. Three causes for hunger, conflicts. There's a lot of people living in conflict zones. The day where there's a big, you know, the day there's no war, it will be a big advancement for hunger, climate change, and then inequalities and economic shocks. This is the three causes.
Enfin, je veux dire, c'est des Ouais. choses qui arrêtent le développement And d'un there- pays. Ouais, c'est ça. Parce que c'est, mais c'est This lié is à what ce truc stops de réserve, countries' c'est ça. development. En fait, Mais quand un ouais. pays peut se développer, il arrive à gérer ça. And when Ouais, a ouais, country can exactement, develop bien sûr. itself, they Après, can si tu veux, handle all this. s'il n'y avait pas ces trois facteurs-là, But if there on a wasn't des this, solutions, on les connaît, those bien sûr. three, Pour les C'est mettre ça. en place, c'est Et durable, bien ça sûr, tient. exactement. we could do Tu it vois, and nous, on fait beaucoup de l'agroécologie. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais. we do a lot of En gros, c'est comment economy faire and une agriculture qui soit agriculture. respectueuse de la planète et puis You know, de that's respectful for the l'environnement environment et aussi qui assure un and système that de rémunération qui is soit good, juste et brings c'est good vraiment la grosse revenue, good agriculture enough en at least base for qu'on peut the avoir en tête. Donc c'est vraiment de farmers. l'agriculture paysanne, l'agriculture familiale. Ouais, ok. Donc en fait, So usually ça, it's ces familial. solutions, on sait que ça fonctionne. It's for Là the où ça family fonctionne, agriculture. où c'est difficile, c'est quand tu as, This tu is where it's vois, on hard, parlait de la crise climatique, quand tu where we have des climate événements change, climatiques qui and you arrivent, know des sécheresses, something etc., et swoops que ça in, remet you tout have à a zéro, c'est là où drought, c'est and it difficile. resets everything to zero, and this is where it's very hard. J'ai vu. Non, on va pas te faire exploser une piñata avec une batte de baseball. Non. No, we're not gonna make you Vraiment, destroy a vous êtes- piñata with a c'est baseball un bat. streamer qui a donné avec cheveux Ah, et tout. d'accord. Mais non, mais même, je veux pas. Écoute, moi, je. I mean, trouve que les I gens qui don't- prennent leurs risques, l'assument et tout. Y a pas de problème. Est-ce que je voyais quelqu'un qui disait, est-ce que vous avez une I saw someone journée say, mondiale, do you have dédiée, an international sur day la for plateforme? On voit souvent des gens dire, action bah, against c'est la hunger, journée or de telle cause, etc. Est-ce qu'il y a une is journée there a day mondiale for à la fin, ou en tout cas pour cette hunger, or Ouais, on a. Alors en fait, So comme we notre have- réponse, en fait, elle est multisectorielle, c'est-à-dire qu'on intervient sur d'autres. so we have champs the thing à la is fin. that we act On on a plein de different journées mondiales, mais la aspects, so we principale, have c'est a la lot journée of mondiale de different aspects. l'alimentation qui a lieu le 16 octobre, donc tu vois, c'est So October 16, we have the International Day pour prendre la parole et pour faire food. un état des lieux, en fait, de la fin And du you monde, know, de ce qui this se passe, des day solutions we et de say, porter okay, le what's going on in message. the world? Donc, How's the écoutez, on situation? va arriver à la fin de cette, I think we're gonna arrive at the vous end avez of this plusieurs interview. gens qui posent des Ladies questions, and gentlemen, on a déjà répondu. Donc, c'est très I simple, see a lot vous of allez people voir asking cette interview, questions we je vais already la answered. rapidement. Donc, vous So I'm pouvez just gonna la put this revoir up et on vous YouTube balader dedans, quickly, etc. Il y a encore évidemment and then you énormément de can questions. check Est-ce qu'on peut vous poser the une different question? things Comment I ça peut said. se passer? On vous envoie un message sur Twitter. So if you want to contact us, how do we do it? We do it on Ah oui, Twitter. alors là, en coulisses, vous voyez pas, mais il y a So behind the Mélène scene, et Pauline there's, qui sont là et Mélène qui and répondent à Pauline vos messages. Donc, si vous answering your restez avec, questions. voilà, une interrogation, So if you still have a on question a after déjà beaucoup de this questions, interview, donc I je vous mean, we invite answered a peut-être lot à of regarder, this, sur notre a lot site of s'il est questions. So revenu, en ligne. you can On a une, check out our en fait, website on a if he's une, back online. FAQ, donc une We fois la have question. questions and On a answers. vraiment, mais de façon très très claire, en fait, répondu à You're déjà very pas mal de clear. questions. Et si vous trouvez pas la réponse à vos And if you questions, don't find the posez-nous vos answer questions, there, bien sûr. Ah, c'est top. you can just On a ask us quasiment on à 2 millions social d'euros, media. 1 million. We're Alors, already at sur 2 ce million, là, alors, il y a beaucoup de and gens qui ont I donné sur think cette cagnotte, parce qu'on est à a lot of people 166 000, have il va falloir que donated moi je here. fasse des trucs, I'm mais, gonna have to do mais some ce que je donation veux dire, goals. c'est qu'il y a les gens se sont vraiment chauffés, puisque je crois qu'avant I l'interview, on think était à 1 700 000. we were Je at crois même pas qu'on était à 1 800 000. 1 million Donc là, c'est 600, ce que j'ai crié, c'était 1 900 000, hein. C'est ça, ouais, or c'est ça. 1 Et million c'était, 900, c'était and il y we're a, almost il at y a 2 20 million. minutes. Donc là, les gens se sont vraiment chauffés. Continuez, évidemment. Come on, people. Bourrez les dons, c'est Spam the exceptionnel. donations. Vous êtes, It's incredible what you're doing. incroyablement, généreux. C'est, You are very c'est super. generous. Aujourd'hui, vous avez Today- combien de donateurs? Je sais pas si Today j'ai, you have, how many, j'ai vu le chiffre people de combien de donating? gens qui donnent à Action contre la faim. Ouais, on a à peu Donating près, to Action Against Hunger. 200 000, enfin 170 000 donateurs réguliers, c'est-à-dire tous les mois, et en 70K plus, on a des that donateurs are qui donnent donating quand ils veulent. regularly. Donc on a à peu près, je dirais, à vue de nez, allez, 300 000. And maybe 300 total. ZEvent, tu vois, je crois 300K que c'est, total. j'ai pas le chiffre en tête, mais il y a vraiment énormément de donateurs. Ça va faire. Bon, faudra pas le faire rentrer dans vos donateurs réguliers, mais. Ah oui, c'est coup, ça. ça va- Merci ça va- de poser ça va- cette question, Zerator. Ouais, mais ça c'est dingue. Alors nous, on a pris un engagement, c'est que vous, avec votre adresse mail, vous rentrerez pas Voilà, dans notre base. c'est ce que Alright, je voulais also, dire. when you donate, Mais la we question get est- your email, yes, but we won't on va add you to, savoir, regular voilà, que- donators. C'est ce pour qui les va dons. passer. Ouais, c'est ça. Donc en fait, vous allez recevoir So you're par gonna mail receive an email votre, reçu fiscal et également that's gonna give you the tax on deduction va stuff. tout simplement se servir de votre mail pour communiquer And we're sur gonna on a fait use quoi your mail des dons to tell you pour what we ZEvent. Voilà, used c'est ZEvent simple, il y a funds ça for. et aussi des projets en lien avec le gaming qu'on There's pourrait this faire and there's par maybe ailleurs. projects we have C'est related to Et gaming, en fait, and that's on it. aimerait bien vous demander, en fait, on And, aimerait bien vous poser we'd la like to question à ask vous you directement avec directly, je sais pas, on verra un questionnaire ou quoi que ce maybe soit. with a C'est, est-ce que survey vous or something. acceptez d'être sollicité si jamais il y Would a you une like to crise be, humanitaire dans le monde? Donc c'est you know, oui ou non, we use c'est your votre choix email if perso, there's il y a a pas à big justifier crisis quoi in que the ce soit. world? Et est-ce que vous acceptez Or, d'être and contacté s'il y a des besoins would you like to be bénévolat? contacted Je if parlais we d'aller need expliquer volunteers en and fait stuff? la faim dans le monde, dans les Maybe établissements explaining scolaires, par hunger in the exemple. world Voilà. to Donc on kids. vous enverra ça et comme ça vous choisirez.
And so we'll send you the survey and you tell us. Je l'ai vu dans le chat. I've seen lots of questions in the Est-ce chat. que c'est quelque chose qui vous intéresse? Enfin, en tout cas, j'imagine que ça vous intéresse. Cryptocurrencies Comment for vous voyez le donations. sujet? Est-ce que un jour vous autoriserez peut-être les dons en crypto? Maybe one day you will Il y a une histoire de transparence qui est assez importante. you will Est-ce que c'est quelque accept chose pour les associations qui pourrait être un nouveau levier payments de in budget, nouveau donateur? cryptocurrency because you know cryptocurrency is secured to the blockchain and transparency and stuff. I think some organism have tried, but it wasn't too fruitful. Because you know we need to be a very precise financial management. And what we've seen so far with crypto, it's not worth it for now. The return on investment wasn't worth it for now. En tout cas, c'est quelque chose que vous suivez. But it's something that we're looking at. But it's on the back burner for now. Même nous, tu vois, il y a des gens qui m'ont posé des questions qui disent est-ce qu'on peut But faire you un know, crypto aussi? You know, we've received questions where, oh, can I give Pas encore, nous, c'est pas que tout some le monde donations fait. in cryptocurrencies and stuff? So we told them, no, we can't do it yet. Notamment dans la cagnotte. Mais, But you know what we told them? You convert this and parce qu'ils veulent then you savoir si donate. le don en crypto peut être fait directement. Et je But leur they dis, wanted to know si if it aujourd'hui, was sur les denrées avec possible la to do it crypto, directly. convertir, c'est pas possible. Donc, Is it possible today? No, it's not si- possible si yet. c'est quoi qu'il It's not arrive, something we c'est do. qu'il va convertir en euros derrière ou en dollars, peu importe. Je disais, bah, autant le faire vous-même et voilà. Donc oui, il faut que je dise aussi, Oh, yeah. vos dons sont soumis à une, Your donations donc à une réduction fiscale si vous will payez be des tax Je crois deducted. que ça a été augmenté cette année, il me I semble. think it's De mémoire, been c'est, raised je crois, this year, 75% jusqu'à 1000 €. 75% Et ensuite, c'est until échelonné, c'est 1,000 euros, ça baisse, etc. and then Et, it voilà, reduces. ça peut vous donner un Only coup de if you're in main, France, though. dire, If you're not in France, don't bother with this information. Mais ne volez pas la carte de vos parents, attention. Don't steal your credit cards, your parents' credit cards. You only give if you have, if you can afford it. It's not, purpose not to be in trouble if you donate money to help. Alright, we need to arrive at those 2 millions. Is there a subject you'd like to mention, maybe? Talk about the translator dying and losing his voice. I wanted to ask you a question, Zerator. We can switch places. Well, I'm not gonna keep her here for 3 hours. Come on. Plus at 8 we have a show to... How does it feel, Zerator? I mean, I'm telling you. I mean, I've seen all the images, the pictures, and before living it, I don't think I was ready. I mean, it's crazy. And what amazes me is that the energy that they have and the generosity of the people. And how do you feel? How do you feel that you created this event, you and your friend Dash? And that every event, what do you feel? So for me, there's a moment I really like. It's a bit behind the scene, it's the after. It's a Sunday night when we cut and we realize what we've done. And one of my favorite moments is when we talk to the people like you know. Well, we ask our questions, get our subjects. And you know, I cried when we reached €1 million a few years ago for MSF. And the fact that you know that you're here talking about all this, and that you're very happy that it works. I think there's nice energy, and this year there's something a bit different that's happening. You know, I'm 30, but there's a new generation of Twitch streamers, quote unquote. There's 2 streamers there, Mission Inaxtag, that are, I don't say it, but you know, there's people after us, and you know, there's a lot of streamers asking me for questions about the organization. So they don't talk too much because, you know, they're shy and stuff. But you know, there's a lot who ask me questions. You know, why you choose this? How come this? Blah blah blah. You know, just questions. You know, it's just not a meetup. You know. Okay, yes, there's a lot. You know, we're having fun and stuff. There's a lot of energy. But there's also this aspect that, you know, we're doing it for a good cause. And you know, for me, it's you know, I'm proud
Tu vois, la première fois qu'on a organisé ZEvent, No, first time we organized this, à, je sais pas, 30 I personnes, said, okay, let's ask 30 people and let's see who says yes. And everyone said yes. And I never expected this. And we only had space for 20 people. Et du coup, c'était la merde parce que And you know, it was a lot of problems because, you know, we had a small garage and stuff. And you know, we said, okay, screw it, we'll still do it and we'll add some places here and there. And you know, nowadays we ask people, they, you know, immediately say yes. You know, there's too many people that want to do it. For us, it's very hard to select people. You know, I don't want to have 200 people in a hangar or something. Oh là là. We're almost at 2 million. Impressionnant. And I just got the info, you're gonna destroy the piñata for us. You're gonna do it. You're gonna do it. Because you know, you're all playful, but we're gonna see where the piñata comes. We're gonna see. We're gonna reach the 2 million euros, and then it will be the end of our interview. Ladies and gentlemen, piñata, yeah. Yeah, it's crazy how fast it's going up. Almost there. Ladies and gentlemen, we're gonna celebrate the 2 million during the interview with Action Against Hunger crew. We are Saturday, 30 October. It's 7 PM 25. It's going up like crazy. 2 millions! Woo! Well done. Time to dance. 2 million euros. Congrats, everyone. I prepared this effect, but I forgot I had it. Waouh. Amazing. For a good cause, for hunger. One of the best cause. Amazing. It's a crazy thing. Ladies and gentlemen, last year we reached this at Sunday at 7 PM. So we're 24 hours in advance. Incredible. And now I know who's gonna bring it to you. And I saw it. It's coming. The piñata, the 2 million milestone. You can remove your helmet, your earphones. It's gonna get exploded live by Action Against Hunger crew. $2 million live. Hey, be careful, huh? Hey, who are you aiming at? Hey, watch out, guys! Yeah, hey, stronger than this! Stronger! 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 I didn't expect this. Stop violence, guys! Nice. GG. GG. She destroyed it. 45 hits. Well done. Well done. Split in half. And well done. Is there candy? I don't think. Doesn't look like there's candy. I think last year there was. I'm not sure. Maybe it's at the bottom. 2 million. Hey, you made it through. Nicely done. I thought I wasn't gonna make it. Incredible. So yeah, we're here. 2 million euros. I think it's a good conclusion for our interview. We spent an hour and 20 minutes together. I hope you enjoyed it. It was amazing, and you know, we can continue. I could have continued for a long time. And it was amazing, so we'll see each other again soon, I hope. So I'm gonna have to travel. I can't refuse now. We're waiting for you. All the teams will be happy to see you. Seriously, they will be very happy. I think I'm up for it, but really, I'm a bit scared as to, you know,
what it'll be useful Bah, for and stuff. l'engagement est- Rendez-vous est pris. So yeah, C'est vacant, c'est vacant. Non, on verra So, yeah. quand tu peux. Hein. Mais ouais, Commitment non, is, je fais un is done, peu de and I'll do it temps, soon, I think. Dans moins de 6 mois, évidemment. in 6 less mois than après 6 la months, vacances. because otherwise, Ça you know, va it caler, won't be en tout cas, as meaningful. avant les 6 mois. Et voilà, je ferai une petite vidéo, je pense. Ouais, I think I'll make c'est- a Je pense pas que small je vais live de video la about it. I salle. don't think I will Je préfère faire stream. une vidéo, ce sera plus sympa. I think Et, I'll just voilà, on make viendra, avec des gens. Est-ce que t'invites video un of autre this. Dash aussi Bah, bien We sûr. invite Dash, of course, my friend. On paiera nos billets, on paiera nos billets. We'll pay our tickets, don't worry, we'll pay for everything. Franchement, je le Ah, remercie. And, you know, Dash has made incredible work. Thank him so much, and, you know, without him, I wouldn't be here, because, you know, I'm here in front of the camera, being a clown, but, you know, he's been working his butt off for the last 2 weeks, so. Thank you, Lucie. Zerator, thank you so much from the bottom of my heart. I hope the rest of your life, of your life, sorry, goes as well. And you know, thank you from Action Against Hunger. Thank you so much. And we'll see each other soon. Thank you so much, and thank you everyone. Ladies and gentlemen, I mean, I can mute him at this point. And now we're in 20 minutes of live translation. I hope I was intelligible for the English people watching this YouTube video. And now we're in 20 minutes. I chose the worst moment to get a cold because my voice is dying, but I think it was for a good cause. And plus you're learning from Action Against Hunger France, which is, you know, where it all started from. It was founded in France, then they expanded. They have Action Against Hunger USA, UK, Spain, and Canada, I believe. So, you know, if you're interested, I'll have the link for them in the description. ZEvent will probably be fine, though. I will probably be over by then, but you can, you know, you can always give after the ZEvent. Anyway, it's 7:30. I'm probably gonna take a break. I probably deserve a break. I'm gonna go eat, and then we'll be back and to do whatever for the rest of the night. So I'm probably gonna end the stream because there's nobody watching the BRB. The BRB. He's talking about the t-shirt. He's probably gonna give it to her, or she already has it. So yeah, I'm probably gonna end. I mean, on one hand, no, you know what? I'm gonna put the BRB screen, so I don't have to put the. I just want to keep the, you know, the 6 hours plus going, just to how do you call it? Just to flex a bit. BRB, I'll put 45 minutes. Or you know what? I'll put an hour. Put an hour so I can heal my voice a bit. Thank you guys, and see you in a bit.